Sorry guys, page 3. To the Buddha, Dharma, and Sangha, I go for refuge till enlightened. May I, through virtues such as giving, attain Buddhahood for others' sake. Hacia el Buda, el Dharma y la Sangha de seres iluminados, tomo refugio hasta que logre la iluminación. Pueda yo, por medio del cultivo de las virtudes, la generosidad, lograr la budeidad por el beneficio de todos los seres. Okay. Okay, and then, we're on page 4 in the book. May all mothers, sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they abide in the state of equanimity, free from the closeness and distance of attachment and aversion. Puedan todas mis madres, los seres infinitos al espacio del cielo, tener felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos ser liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan ellos no ser separados de la felicidad, libres de todo sufrimiento. Puedan ellos descansar en la gran ecuanimidad, libres de ego y aversión. By homage, offerings, confessing, rejoicing, requesting, beseeching, even the small merit I have gathered, I dedicate all of this to attain complete enlightenment. Que por las virtudes de haber tomado refugio, otorgar ofrendas y hacer confesiones, por regocijarse, solicitar, implorar y alabar el pequeño mérito que ha acumulado, lo puedo compartir con los demás para que todos ellos logren su budeidad. Let's do a few minutes silence meditation.
Okay, so just in brief, just we wanted to say, hope everybody is doing well with their Amitayas mantra accumulations. So we'll continue through the end of December with that. And then the upcoming practice for starting in January is the common or the outer preliminaries, the nundro, and that's going to be the subject for today. Esperamos que a todos les esté yendo muy bien con la práctica de la acumulación de mantras de Buda Amitayos y continuaremos esta práctica hasta el final de diciembre. La práctica para enero, que comenzará pronto, serán los preliminares externos, el ngondro. And then just to summarize, and then we'll have Kempo is going to go ahead and give the teachings for today. So again, the four thoughts that turn the mind, taught by Gampopa, and these are the good fortune of obtaining a precious human birth, the universality of impermanence, the infallible workings of cause and effect, so karma, and then the nature of samsara as unsatisfactory, or the defects of samsara. So in the prayer book, in the Mahamudra book that we're studying, then is page 11 and 12, yeah. Estos preliminares, estas prácticas que son la base del preliminar externo común, se refieren a los 4 pensamientos que voltean la mente del samsara y fueron enseñados por Gampopa, y es para generar en nuestro continuo mental estas 4 comprensiones de estos pensamientos. Y el primero es la suerte de haber obtenido un precioso renacimiento humano. El segundo es la universalidad de la impermanencia. El tercero es la infalibilidad de la ley de causa y efecto, que es el karma. Y el cuarto es la naturaleza insatisfactoria del samsara. Entonces, ¿qué enseñar esto? Y si encuentran en la página del texto, porque no lo tengo, pero se llaman los preliminares comunes. Okay, lasso Kempola. Lasso Shidelek. Oh, Direlata. Oh, Pasbi Mandala. Lala. Zajin Bonin. Guru Dewa Dakin Rana Mandala Bradin Zo Zimjanam Jezambada Jidara Vajajan Damandamai Jajigu La sola. Tene 다 맞저기 다 남균 나제 이네
저 님베가 위나한테는 중요한다 곰개비 가위나 가리나한테는 어제 쪼데 되네다 남카다님 말씀전도 됐더니 다 데도 코라 동안 기교서 좀 못들어 되나 네 남견 결례 고바는 뭐죠 또 그렇자 님베테네 콜롱 상보디 다 장초 저기 샘디 개침버려라 텐데지 거나 tening azu ki ta chudila chingin chawana tene chilap chamboji da tene ta di ngazu la tene pendo chamboji res. So hello everyone. Before listening to the Dharma and before doing any Dharma practice in general, it is always very important to generate a good motivation, and the motivation should be for the limitless beings that are as endless as the space, for all of them to be able to be free from suffering and achieve the complete, perfect, and unsurpassable enlightenment. So this should be our motivation. This is what's called a good motivation or a broad mind. And if we practice with this correct motivation, then this will bring great benefit to ourselves and others. Hola a todos. Al principio, antes de escuchar enseñanzas de Dharma o antes de hacer cualquier práctica de Dharma, es muy importante tener una correcta motivación, y esta motivación debe ser para beneficiar a todos los seres que son tan infinitos como el espacio, y para que ellos puedan estar libres de todo sufrimiento y obtener la completa, perfecta, insuperable iluminación. Entonces, esta es una correcta motivación que deberíamos tener. Y si logramos generar esta buena motivación, esta mente amplia y extensa, entonces nuestra práctica tendrá un gran beneficio. La sola. Solo tene tanga tsugi ding di shedi ta di lotok namji ta redo ala lotok namji ta chidang azu ta choy nyamlen chala tene tanga azu lotok namji di ta chidang tekpa tunmong gi sungila tekpa tunmong suyondu ene tanga azu mayana tani ene nije gi nyamlen chaji res ta di dila tene rimba jira lotok lo dok la kare lamna tene ngazu kora dila lo dokba tene kora dila tene ngazu ki lo dona tene ngazu ki chunyamlen cheres larta chidang kora lo dokba dila tene rimpa jires tene tajunya ka tene chiwamita kwa la jire kori nimik jires tonsan ta di tekpa nija ki nyamlen chere la tek ta maya nanda niyana nija ki ta nyamlen ki tsojik chadres tena tene ngazu tanda kasu babadi takpo rinpoche ki sungwa nangshin jizung tena tene ngazu ki ta nyamlen chere la. So today we are going to study the 4 thoughts that turn the mind away, and turn the mind meaning they turn the mind away from samsara. And this is a very important practice when we want to practice Dharma, because this is what these 4 thoughts do. They make us practice Dharma. Then why we call them the common preliminaries? This is because the 4 thoughts that turn the mind are a common practice for both Mahayana and Hinayana. And what do they turn them away from? They turn the mind away from samsara, they make our mind stop being interested in samsara and direct our mind towards practicing Dharma. These 4 aspects of these 4 thoughts that turn the mind are the meditation on our precious human life, then meditation on death and impermanence, meditation on the law of karma, cause and effect, and finally, meditation on the faults of samsara. This practice that we're doing today is done according to the instructions of Gampopa. Entonces empezamos hoy con la explicación de los 4 aspectos que voltean la mente y la dirigen hacia la práctica del Dharma. A eso se refiere cuando decimos que voltean la mente, la dirigen hacia el Dharma, y los llamamos los preliminares comunes, porque esta es una práctica común tanto para el vehículo Mahayana como para el vehículo Hinayana.
Entonces, ¿de dónde voltean la mente? La voltean del samsara porque hacen que la mente deje de estar interesada y dirigida, orientada hacia el samsara, y la voltean y hacen que se dirija hacia la práctica del dharma, y por eso son tan importantes. Estos 4 pensamientos que voltean la mente del samsara hacia la liberación son: primero, el precioso renacimiento humano; luego, la comprensión de la muerte y la impermanencia; luego, la reflexión sobre la ley del karma, causa y efecto; y finalmente, los defectos del samsara. Esta es una práctica que estamos realizando sin instrucciones de Gampopa. 라솔라 테네 ngazodi lodo namji kombe nakabdila ene kola tangkhado dinde tia dan dinde ka mar chodi ngazogi ta gomya rela sonjang didi khasang ngondu chidang ta dosare targen nangla tajunye ka sundura sonjadange dandadi tsikdila desha didu shikyaku taljur dine shindu nye baka kibu tundup tubar gyubala kadidila pamba manduna chinangta jogala gyuru sore. Ta sonza nga tsoki taljo talwa getang joro chu la ta kazang da di re na jume go chi kazang targena la to sare andi kamni be kamna ligu ni be kamna ne sonza ta talwa getang joro chu changwe milu rimboche to para khakbo jure sonre ta talwa getang joro chu mo khingire 다 데이터부터는 스키부디 던둡터버 규르발라 데네 데이터부터는 달라게던 저러 추창원데네 밀르rum보칠라난 되기래 에네 기부터는 도르기발라 어den가 속이 쳇딜라 데네 펜버 마둡나 송도 쳇딜라 펜버 마둡나 송도 쳇딜라 데네가 쪽이 다 계획이 추게 첨부지 둡 마둡나 송데 쳇딜라 펜버 마둡나 친나야다 저 갈라 gyur선 테네 체치마 데이터고 테네 다 체딜라 교와 게 첨부지 싹마투 네 추바게 첨부지 풀마투 네 딘데기 테네 테네 친나 양다 데이터고 테네 다라게 당 저러 추정을 밀르는 거지 칼라 터버 gyur다 체치마 데네 토야 카보레스는 손장아 저기 체딜라 테네 데이터고 테네 게외 규게 첨부지 싹오레스네 디사고를 접할 때는 아주 당보 달라게던 저러 주디 셰서나 오 따디 밀르르 뭐지 짜침모지르 두스카체나 디디 달라게던 저러 추상을 한진지르 따디가 나더니 안쪽이다 삼로당아 요바 에네직 게와 두비아 요바 미게와나 디 미게데 파야바 하고성 데토버테네 아주 게와 게침모지 두브나 테네 체치망 테네 아줄레 양 달라게던 저러 추상 밀르르 뭐지 창테네 상계기 숭잘 테네 라마 게웨싱인 체나 테네 가졸 양 추제 고갑도네 테네 가조 가레가레 테네 코라디나 타르기레스네 타치단도 코 체딜랑 저기 교회 규게 전부지 두바이나 체딜랑 테네 코라디나 타르비야 요레스네 타tun선 디디타 다중에 가지 곰당데 딘데 이나 결혼주 양 딜레스페 체르 땅와이나 타르겐낭라 타나 페 약보레 가장 타 류니베 감나 도레 디 다중에가 순으로 어디 따나 데스 망로에 디나데네 다치디 곰나 약버 디나 쪼디 달와게 단 조로 추디 가솔 약보지 셰소나 니 펜버 게첨보저레라 우디지 우지 순샤나 되기래 So when we do this practice of the 4 thoughts that turn the mind, we don't need to do any accumulation or recitation, because this practice is just about thinking and meditating, reflecting again and again on these 4 aspects. The explanation of this first one, which a precious human life, which is difficult to achieve, has already been given during our teachings on the ornament of Gampopa. More specifically, in the 2nd chapter, there is a very extensive explanation of the 8 freedoms and 10 endowments or 10 advantages. All this has already been explained and is in the ornament of Gampopa in great detail. So because if we obtain these 8 freedoms and 10 endowments, which are very difficult to obtain, we need to gather all of them in order
to be able to say that we have a precious human rebirth. So because we need all these different conditions to achieve it, it means that it's very difficult to attain. So because it's very difficult to obtain, if once we have it, like the text says, if I fail to accomplish this benefit in this life, meaning I already have achieved this permanent life. So if now I don't practice and I don't, for example, practice Dharma enough, or I give very few offerings, or I just waste all of my life without practicing as much as possible, then it will be very difficult to have again a precious human life, because our precious human life is the result of a very specific accumulation of virtue and conditions. So if the present precious human life is already this result, that means that if we want to achieve it again, we have to again gather all these very difficult, very specific conditions for it to appear. And if we are wasting our life, our current precious human life, not practicing, then there is very few chances that we are going to get all these conditions again in the future. Therefore, reflecting on the precious human life is extremely important for reminding us to practice virtue, to abandon non-virtuous actions, because that's the only way that in the future we may be able to get again a precious human life, to meet again a qualified master, able to receive the instructions and have the freedom and endowments that will allow us to practice the Dharma. So this is very important to remember this, how precious our human life is. And if you want to know a little bit more about this topic, if you like to expand a little bit this topic, then you can refer to the second chapter of the ornament for liberation from Gampopa. Entonces, cuando nosotros meditamos sobre los 4 aspectos que voltean la mente, no tenemos que llevar a cabo ninguna acumulación y ninguna recitación ni repetición, pues es simplemente meditar y reflexionar una y otra vez sobre estos temas. La explicación en realidad ya la hemos hecho en el ornamento para la liberación de Gampopa, por lo tanto el día de hoy Khenpo la va a expresar con muy pocas palabras, recordarnos el significado de estos 4 pensamientos. Nosotros, como se explica en el ornamento, tenemos que reunir 8 libertades y 10 riquezas para poder llamar este nacimiento humano un precioso renacimiento humano. Y estas condiciones son difíciles de obtener, por eso cuando las reunimos, decimos que hemos verdaderamente obtenido un precioso, un valioso renacimiento humano. Entonces, si una vez que lo hemos obtenido, como dice el texto, si ya ahora que hemos obtenido esta oportunidad, la malgastamos y no lo utilizamos, no lo utilizamos para cumplir los objetivos propios y ajenos, entonces le estamos desperdiciando. Si en esta vida no practicamos, si hacemos pocas ofrendas, si no hacemos tantas prácticas de Dharma como posible, entonces en realidad la estamos malgastando esta vida. ¿Y por qué? La razón es que para poder obtener un precioso renacimiento humano son necesarias una gran cantidad de condiciones y de causas para que este nacimiento pueda ocurrir. Entonces, si en este momento ya tenemos un precioso renacimiento humano, eso quiere decir que esto ya es un resultado y que si queremos volverlo a obtener, tenemos que acumular de nuevo toda esta cantidad increíble de causas y condiciones que hacen que ocurra. Y si estamos malgastando nuestra vida presente, lo más seguro es que no estemos acumulando las causas y condiciones necesarias para poder obtener de nuevo este precioso renacimiento humano en el futuro. Entonces, es muy importante y beneficioso pensar en esto una y otra vez para que esto nos impulse a cumplir acciones virtuosas y abandonar las acciones no virtuosas si queremos obtener este renacimiento en el futuro. Entonces, solamente de esta manera podremos nuevamente encontrar un maestro calificado, recibir las instrucciones y poder practicar el Dharma
gracias a las libertades y riquezas. Si alguien tiene interés en expandir un poco más este tema, entonces puede referirse al capítulo número 2 del ornamento del Gampopa, donde está explicado en gran detalle. Reflexionar sobre este tema es de gran beneficio. Eso, Kempola. La sola tene ta jungi gata nipa di yang chidang targena yore inang ta di didu shijuwa na tirilu di mitak chiwa nyes namang hungi dabe marmejin katik mitak jikpe chachan de suna ta di sumdi gita di dabe luz di ta dalwa ki tan jira chu chang milu rinpochi di yang mitak pako kachi gyura chimbaji rangshin re suna mitak chiwa nyes ta mebar che rangshin chang re ina yang nirma hlungi dabe marmejin ta chidang ngazoki ludi la tene ta nupape mangboji gre songre. Pena ngazoki ta hlung yuze nangla marme parwa na ta di marme di gato meba chang gati shiyo ngazo tende nyomara ko hlung se shigre. Odi nanji ta ngazoi ludi la tene jungwa shigi ta yang cha mangyombe tene ngazo la kangal yore songre. Pena sacha kacha lena chiki ta sayom gyamna mi thong dewa tang ne kacha la chiki chulok yongna thong dewa tang yang kacha la lung chimo shuk chimbo yongna thong dewa dine ta ko jungwa ji chama nyume dine nga zula kangal pe mangbo jire sunza nga zula ta pena marme de lungi nangla marme parwa ne marme de katu shiyong ko tende ne mara odina jinda nga zu lu de la tene chiki ta nga zu mise de la tene chik jungwa ji chamanyu be kon thona tene nga zu la ta chiki kalo ta kangal mangbo ji neba mangbo ji yore songre nonma hlungi tepe marwe jing kachik mitak jikpe chechane ta tuka kachik gyura tep yore tene de sonzang ta nga zu mitak ba jikpe chechane sone nga zu gili di sonzang tene kazang ta targen nangla sungwana jingi 상당 지든 치마니 스곤도 강에 돌메바 상게 돌메바 치메 돌메바 수원한 중이다 생긴다 지든 치마디 간딩을해야 돼 아주 수란 셰트기 말스 같은데 지든데 미탁 버스 까지까지 규라 탭데 그래 동당 아니 땅 아주 체 디지 보면서 맞네 체 치마게 되네 땅 아주 교와 게치 뭐지 두레 숭레라 가장데 타게는 로래 순장 다디 손장 따티레루디 미타 치원예스 노마르니 데베메진 같이 미타 집에 조전인 다디 치오 미타 바다 디네군 다디디 양 게버 디초와나 다 가장 타르겐나 수원나 징이 되네 오디 타르겐디 따와나 디나테네 망디르 갸치르 요레스 오다 디네시 간조 곰투나 디나가조 미세들 펜독베 갸첨보지르스 미타고 곰소나 땅아조 지당 산제기 수능라 수유레 두신 창만하라 쪽도 교데 미탁부 두시 인서레 데네 미탁부 두시디 다 두시 창만하 약속도 데르 숭레 상계기 소장 아주기 다 데도 미탁버레둑 선배고나 아주기 곰바이나 에네 아주 미탁버딩 아주 추제라다 쪽치기레 아주라 추제 유꾸마도레라 소장 아주기 다 미탁버고네 약보지 귤레케소나 추데 랑징기 두빙기레 랑징기 쩨ng에다 아주 미탁버레 다디도 초dim 약보징 아주 저에나 때는 아주 생인 취 타마딜레나 때는 소소기 선발에나 땅아 미세베데 아마 게웨싱인 jel송 산지기 숭 토송 갈파정보 샤르종 섬미고는 때는 소소에나다 소소 라니기 돌아웨나 이네 선발로 제나당 아주 근데 다고 직된 치마 돼야 딘데 유르스타든지 손자되는 아주 미다고데 딘데지 소소라 곰tum나 네 체디단 치마니gelada 펜도게 점보지레라 오디지 담부 어딘데 지레라 담미다 오버 니바 La de la. And the second point is meditating on death and impermanence, because after we think a lot on the first topic, we realize that we truly have a very precious human life at the moment. But then we will also realize that this precious human life is impermanent. And that's when we start reflecting on the second point, that our precious human body is impermanent. It's going to be destroyed at any second. Just like the text says, a body such as this is impermanent.
and will surely die. This life is impaired like a butter lamp extinguished by the wind. Phenomena are momentary, transient, and perishing. And Kempola was saying that with this example, we can see that just as the light of a butter lamp, let's imagine there's a candle or a butter lamp and it has a flame, but there is also a little bit of wind constantly moving the flame of the candle. So we see it moving constantly, but we cannot really tell when is it going to be that the wind is going to completely extinguish the candle. We can't really tell, but it's always constantly about to happen. It's exactly the same for our life. Our life is actually constantly about to be over because there are so many harmful conditions that can end with our life. In some places, for example, we see natural disasters such as storms, floods, and earthquakes. All of a sudden, the life of people who live there might suddenly disappear. And it's the same for us. We are just like, our life is just like the light of the candle, is constantly in danger because there are so many harmful conditions that could destroy our life. And we never know when that's going to happen. When is death going to come for us? So we must reflect again and again, thinking, I am an impermanent phenomena. I am impermanent. My body is impermanent. And that's where the text says phenomena are momentary, transient, and perishing. And that's because it refers to the subtle impermanence of phenomena, which we are normally unable to understand. We can't see the impermanence of phenomena. We think they're permanent. And actually, that is because subtle impermanence, the fact that phenomena are constantly changing instant after instant, is only that only the Buddhas and the same beings can actually directly perceive. For us, it's very difficult. We can't notice this momentary destruction of all impermanent phenomena second after second. And because we can't perceive it, then we are confused. And then and when we don't realize that they're going to be destroyed. The Buddha himself has said all compound phenomena are impermanent. So we must remember this because the mind that grasps to a fake permanence of phenomena is like a thief. It's a thief that steals the dharma practice from us. So on the other hand, impermanence, the mind that realizes that compound phenomena are impermanent, is our friend because it will help us with our dharma practice. So we must reflect again and again. Now I have obtained this precious human life. I have received the precious dharma from the Buddha. I am extremely lucky, and I don't know when all these conditions are going to disappear. This could happen at any time. Therefore, I should use my life for practicing virtue for the future. Muy bien, el segundo punto es la meditación sobre la muerte y la impermanencia, porque una vez que hemos comprendido que nuestra existencia es extremadamente valiosa, también nos daremos cuenta de que es impermanente, de que esta existencia tan valiosa se puede destruir en cualquier instante. Y por eso dice el texto, nuestro cuerpo es, un cuerpo tan impermanente como este seguramente vamos. Esta vida es como la luz de una lámpara de aceite que está siendo constantemente movida por el viento y que seguramente se va a apagar. Los fenómenos son momentáneos, transitorios y perecederos. Entonces aquí decía que nuestra vida es exactamente igual que la luz de una vela o de una lámpara de aceite que está siendo constantemente movida por el viento y que en cualquier momento el viento la va a apagar, pero no sabemos cuándo, pero siempre está en peligro de ser apagada. Nuestra vida es exactamente
así. Por ejemplo, hay personas que viven en lugares donde pueden ocurrir desastres naturales, tales como tormentas, inundaciones, terremotos, y en un instante su vida se destruye. Se destruye. Entonces, en realidad lo mismo es como nosotros. Somos como la vela porque estamos constantemente rodeados de muchas condiciones dañinas que podrían acabar con nuestra vida en cualquier momento. Y por lo tanto, nuestra vida está siempre en peligro y no sabemos exactamente cuándo se va a acabar, cuándo nos vamos a morir. Entonces, viendo esto, debemos recordarnos una y otra vez. Yo soy un fenómeno transitorio. Mi cuerpo es un fenómeno impermanente. Yo soy impermanente. ¿Por qué? Porque cuando el texto nos dice los fenómenos son momentarios, transitorios y perecederos, se está en realidad refiriendo a lo que llamamos la impermanencia sutil. Esta impermanencia sutil, todos los fenómenos están cambiando, se están deteriorando instante tras instante, pero no nos damos cuenta y no nos damos cuenta porque la impermanencia sutil es muy difícil de percibir y solamente los budas y los seres superiores pueden percibir directamente esta impermanencia sutil. Es de gran beneficio meditar sobre la impermanencia. El Buda mismo dijo, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Entonces la mente que se aferra a la permanencia inexistente y falsa de todos esos fenómenos compuestos es como un ladrón. Es un ladrón que nos roba nuestra práctica del Dharma. Mientras que por otro lado, la mente de la impermanencia es nuestro amigo para la práctica del Dharma. Nos ayuda y nos impulsa a practicar. Y debemos pensar una y otra vez, en este momento he obtenido un precioso renacimiento humano. He obtenido las enseñanzas del Buda. Soy extremadamente afortunado. Debo emplear mi existencia para acumular virtud para el futuro. 잘 sonela. Sarsala. Wala son. Sorry. Sarsala. Yeah. That's all. Yeah. Lutu kangi na su kegir kyang dewe goka machi dungal gyure ta sumba di ta di kori nyemik ridwa la. Di indu tene ta dowa rituk ta di che shawana turism da ngon sum yura turis de lha mi lhamen ngon sum nyalwa ida tudus ta di tabi tene dowa rituk ginas kandu kegir kyang dewe goka machi dungal ju ta di dowa rituk simjan thamchala tene dungal chingmato dewe di chigyo samare sung ridwa la sunza pena alhatang lami ina tabzo ki dunga re la re ta thori la tabzo la na ta pasam gi shingdi mi di zogi ta chu tang che lu tang che ko di che gire inang drabu di ye gang la had zo za de gire di sunzang hatang lami niska odi che de te tupatana mi se koran zo de gire dindyang sungiriyang chidang halayang dungal mangbori hala chibu tunjiki dungal janata ko la chidang tsering ta inayang te ko mashi wingon la nima dun dindegi ngon la teni kola yang chiwe tata minato na dungal dindi mangbo nyong dirka hala keso na ngazo chwe chigi mari kyuna kaja ko kibo tana dinde kya la eng digiris sundang dindyang sungirita tso di lhatang lhami ngila tene tabzo ki dungal sungri sorry ene mila na tene ta mila chedan dungal mangbor ina cho di mila tene kirga na shi dungal sorry kewa tang ene gawa tang ene nawa tang tene gawa ta kirga na shi dungal tene cho dinde sumre da tene jamba sumde nyalwa ida tudo nyalwa la ina ene chanyal ge tang tangyal ge yore ene ida la ina ta tekwa tang komba ta dinde dungal yore tudwele na chitang dungal mambur inang tso di kuchu ki dungal re sungre la. O di sungsan ta doa ritu ki ne kawa kiwa inang ta ko dewe kuka machi dungal jimoto dewe kabyo mo re sung. Ta di sungsan ta di tso di i thargen nang la doa na ine ta doa ritu ki dungal re jindu
ku gejin gebe shere. Odi sonza tene di tinde china ngazo gomba ina tene chik ta di dungal chik gyuma to ta ku dewe kapchik remi do sana tene ngazo cho chela tene susola lo top yana yanda kyo ngire la. Odi chik tinde re. The next point is the falls of samsara, and same as before, Kempola is explaining with very few words, and it says birth in any of the realms of the 6 classes of beings allows no chance for absolute happiness, but rather is the cause of suffering. And Kempola was saying at this point, we must meditate on all the different kinds sufferings of the 6 types of beings in samsara. Usually we divide these 6 realms into 3 higher realms and 3 lower realms. The 3 higher realms are the human realm, the gods realm, and the demigods realm. And the 3 lower realms are the hell realms, the hungry ghosts realms, and the animal realm. Then all of these realms have suffering. Even the higher realms, actually, beings that are born in the higher realms also experience different degrees of sufferings. For example, the demigods, it is said to experience the suffering of competition because they're always competing with the gods. The scriptures talk about this magical tree that grows in the land of the demigods, but is very tall, and the fruits actually they come out in the land of the devas. So only the devas get to enjoy the fruit, and the demigods don't get to enjoy the fruits of their tree, and they're always fighting. So they have this suffering of fight and competition. And also the devas suffer actually because even though they may have a very long life, that's why we call them long life gods, even though they may have a very long life, during 7 days, the 7 days before their death, they experience great suffering because they don't experience any suffering through their life, but 7 days before dying, all the different components start to deteriorate very quickly, and this creates a terrible suffering for the gods, which we call the deva suffering of the time of death. And then regarding humans, humans have actually countless sufferings, but mainly we mention 4 kinds of suffering. The first one is the suffering of birth. The second one is the suffering of aging. The third one is the suffering of illness. And the fourth one is the suffering of death. So these are the sufferings in very few words, the sufferings of the higher realms of existence. And then we have, of course, different kinds of sufferings in the lower realms. We talk about 8 hot hells and 8 cold hells. We talk about the terrible suffering of hunger and thirst that hungry ghosts are experiencing. And then, of course, the suffering of animals, mainly of being eaten, used, and exploited. So there is suffering in all of 6 realms of existence, all of them. That's why we should view the entire cyclic existence as being in the nature of suffering, just like this verse says. There is no true happiness. There's only chance to creating more causes for suffering. El punto siguiente son meditar sobre los defectos del samsara. Entonces aquí dice, habiendo nacido en cualquiera de los 6 reinos de existencia, no nos permite obtener la felicidad completa, sino que más bien es causa de sufrimiento. Entonces, nacer en estos reinos se refiere en el samsara, en cualquiera de los 6 reinos de existencia, que normalmente dividimos entre los 3 reinos superiores y los 3 reinos inferiores. Los 3 reinos superiores son el reino de los devas, de los humanos y de los semidevas, y luego los reinos inferiores tenemos los reinos infernales, los reinos de los espíritus hambrientos y los reinos de los animales. Entonces, en los reinos superiores también hay mucho sufrimiento,
Por ejemplo, el sufrimiento de los semidioses se explica a menudo como el sufrimiento del competir, un sentimiento de competición con los devas, porque hay este árbol mitológico mencionado en las escrituras que crece en la tierra de los semidioses, pero sus frutos nacen en arriba, en el cielo, en la tierra de los dioses, y entonces siempre se están peleando los semidevas con los devas, porque quieren comerse los frutos, pero no pueden comerse los frutos de su propio árbol. Y luego tenemos también sufrimiento en el reino de los devas, porque a pesar de que tengan una vida muy larga, y por eso los llamamos los devas de larga vida, igualmente ellos 7 días antes de morir comienzan a deteriorarse rápidamente. No experimentan sufrimiento durante su vida, pero experimentan un gran sufrimiento, un inconcebible sufrimiento por 7 días antes de su muerte, pues todos sus componentes se comienzan a deteriorar muy rápidamente hasta que llega su muerte. Y luego en el reino humano también tenemos muchísimos tipos de sufrimiento, pero por lo general hablamos de los 4 grandes sufrimientos de la existencia humana, que son el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Entonces, obviamente también si hay tanto sufrimiento en los reinos superiores, obviamente también el sufrimiento en los reinos inferiores va a ser muy grande. Hablamos, por ejemplo, de los 8 infiernos fríos y los 8 infiernos calientes. Hablamos del gran sufrimiento de hambre y de sed que padecen los espíritus hambrientos y los infinitos sufrimientos de los animales al ser comidos, usados y explotados. Todos los reinos del samsara causan sufrimiento, no debemos verlo como si hubiera alguna excepción. Por eso dice la segunda línea de este verso, no nos permite la felicidad, no existe felicidad verdadera, sino que por el contrario es la causa del sufrimiento. Lazo Kempola. that's right. Teta tamadi alla gyudere dala. Ene dita kana gyude la inchir tardo mige sojin gyawa dup sone ta disong tu tene ta deta bo tene karbo gyawa tang nakpo di mige songres ta deta disong tu tene gyawa chu de mige chu sone chodi kana gyudes dita kana gyude la inchir tardo mige sojin gyawa ta nga zo tarpa doba tene sangye ki kopang tene lana me changchup dobe kangza de chogi ene ta nga zo tene tarpa tondu nyiru kangza de chogi tene mige wa spong sune ta mige wa pong son tene nga zo mige wa chude pangure sune ta mige wa chude tene lugi gona sum ngagi gona ji gi gona sumira tene lugi gona tene shochoba tene machimale ma mizangwa chuba ta 다 지템바 되잖아 더벨 로임 네 다 루기고는 쇼츠 발란다 심찬을 처음이 좋아 되네 마침발에 뽕나 되네 아주 꾸막고에 돼 빵고래 손에다 디손에 되네 로임 디숨데체 네 루기고는 숨하이고는 지디 둔 타마 직접 준라나 되네 아주 자마밀라 주미쇼 타말레나 되네 미 직당 직이 빠르래 되네 가지고 다 디미죠 특징미게와 준 타마 직접 라나타 미 잠발레 되네 기차 줄보딘데 다 직줄보딘데 라웨 머레 소인즈다 직접 준 타마 직접 마켈 되네 마켈한다 가지고 기차 간중 마중 미셔 어디 들라 되네 나기고는 지스는 되네 이기고는 숨 되네 나심 노심 로다 납셈다 chiki sosola chalaji jonen tanduang jorgu sami samla dinde mewa nasem dang tene nosem shamala te noba chawa dang nasem nosem lokta tene sanje chiki ndung josun lokta kiwa dito bu tene migi ochude ngazu gi pangna digi doso tene ngazu gi ochude dukure sone odi sona tene ngazu ta di chidang targen na la yang ko gejin geba sun shayre sonza ngazu tene dito bu tene ngazu ta gewachi du dubaina tegi dabu tene ngazu ga dungal gewachi du dubaina de dabu ngazu la dewa yopa kazi migo chu dubaina
Tene degi tabu tene nga zara dunga lungiri he sunre. Sunzang tene tharba dobi kanza deso migi wa sponging tene giwa chide dub sunre. Ta di sunzang dina zo di kare shiyongiri sana ta giwa chida migi wa chide rangjin di shiyongiri he la. Odi di ta di le gyude tembi nakamna di re ta. So- Mm, And then last is meditating on karma, the law of cause and effect. And then here it says, because such births are the result of positive and negative karmic processes of cause and result, those who aspire to liberation should abandon non-virtue and accumulate virtue. One should reflect on the meaning of these teachings. And Kempola was saying that this is the verse about karma and the law of cause and effect. It's mainly about practicing virtue and abandoning non-virtue. So the second line says that if you wish to become liberated from samsara, then there is only one way, and that is to abandon non-virtue and accumulate virtue. There's no other way. And what does it mean, abandoning non-virtuous actions? It means to abandon the 10 non-virtuous actions. These 10 non-virtuous actions comprise 3 actions for the body, 4 for the speech, and 3 for the mind. So the 3 negative actions of the body are killing, stealing, and sexual misconduct. Then we have the 4 negative actions of the speech. And the first one is lying, telling lies. The second one, it can be called divisive speech, telling bad things about one person to another person, and therefore creating a division or a separation. And then the next one is called harsh speech or harsh words, insulting or saying bad words to another person. And the last one is called wordless chatter. It just means talking randomly with no reason, meaningless words. And then we have the 3 negative actions of our mind, which are greed, aversion or anger, or a mind that wishes to harm others. And then finally, we have wrong views. So these 10, which are also, by the way, says Kempola, very thoroughly explained in the Ornament of Liberation from Gampopa. So you can also have a look at the Ornament of Gampopa if we want to expand this topic of the 10 non-virtuous actions. The opposite of these 10 negative actions is to practice the 10 positive actions, which are abandoning these 10 negative actions. So there is no other way. If you want to be free from suffering, you have to abandon the causes of suffering, and the causes of suffering are unvirtuous actions. And if you want to experience happiness, there is no other way but practicing virtuous actions, which in this context it specifically means to abandon 10 negative actions. So you abandon the negative actions, and that's the virtuous action. And that's why the second line of this verse says, those who wish, who aspire to liberation, because if we want to achieve liberation, which is the ultimate happiness, then we must indeed practice virtue. Y luego pasamos al último punto, que es la meditación sobre la ley del karma de causa y efecto. Y dice, debido a que estos renacimientos son el resultado de karma positivo y negativo del proceso de causa y efecto, aquellos que aspiran a la liberación deben abandonar las acciones no virtuosas y acumular acciones virtuosas. Uno debería reflexionar en el significado de estas enseñanzas. Entonces aquí Kempola decía, este punto se refiere principalmente a la ley del karma y nos habla de acumular virtudes. La segunda línea dice, debes abandonar la no virtud y acumular virtud. ¿A qué se refiere? Se refiere a las 10 acciones no virtuosas. Entonces debemos abandonar las 10 acciones no virtuosas
y el abandonar estas acciones constituye las 10 acciones virtuosas. Entonces, ¿cuáles son estas 10 acciones no virtuosas? 3 del cuerpo, 4 de la palabra y 3 de la mente. Las 3 acciones no virtuosas del cuerpo son matar, robar y tener una conducta sexual incorrecta. Las 4 acciones negativas de la palabra son mentir, por ejemplo, decirle mentiras a una persona. La segunda es palabras que dividen, por ejemplo, difamar o decirle cosas negativas de una persona a otra persona para que eventualmente estas personas se dividan y no estén unidas. Y luego tenemos las palabras duras que podríamos pronunciar hacia otra persona, por ejemplo, los insultos son palabras duras. Y luego tenemos lo que podríamos llamar conversaciones superfluas. Son simplemente cuando hablamos por hablar, ya sea por chisme o por decir cualquier palabra que en realidad carece de importancia y de significado. Y luego tenemos las 3 acciones negativas de la mente, que son avaricia, aversión o la mente de daño, malevolencia, y la 10ª, que son las visiones. Estas 10 acciones son las 10 acciones no virtuosas, y abandonar estas 10 acciones son las acciones virtuosas. El abandonar, el hacer lo opuesto de estas 10 acciones. Si alguien está interesado en estudiar más en detalle estas 10 acciones no virtuosas, puede nuevamente referirse al precioso ornamento para la liberación de Gampopa. Entonces, cuando el texto dice que aquellos que desean liberarse, entonces se refiere a que si queremos obtener la felicidad, tenemos que acumular las causas de la felicidad. Y estas son las acciones virtuosas. Si no queremos experimentar sufrimiento, tenemos que abandonar las causas del sufrimiento, las cuales son las acciones no virtuosas. Y por lo tanto, aquellos que aspiran a la liberación, que es la felicidad última, la ausencia completa de sufrimiento, sin duda alguna, tienen que practicar las acciones virtuosas y abandonar las acciones no virtuosas. La sola. La sola tiene tadi sarvarita. Di nga zu jitang sadiji wana jing ta nga zu sagata dine yomar ina nga ta nga zu ki ene namnang chudina ta nga zu gom dine diche ene ta ko di ye deso nga zu ki ta di loto namji di ta gomya di ta haji dunta re gom tubna yakbo ire la tangbo di tajungi ka la dunta chik che ene nipa di la dunta chi sumba di la dunta jiba di la ta kondom ta nyama nishu tsabge dawa chik ma zims tugire o di che tuna yakbo ire la di gomya di ta di gombe kabla tene re tene tangbo nga zo if this practice for you regular the Bodhisattva motivation reading, then after you refuge and 4 measurable, then 7 lamp prayer, then you chanting mantra, then you stay so in prostration, then you meditations. Maybe this morning, sometimes do one section kashagi yang diyan zoyla ngajo dila chitane ki didu diya bodu di rela Oh, la sola. dere Okay, la sola. yeah So as the Kempo was explaining before, for this practice, you don't need to count or accumulate or do any sort of recitation. The most important is just to do this practice regularly. And for example, Kempo is suggesting, like it's shown in the screen, to spend 1 on each one of the 4 thoughts. For example, the first week, you meditate on the first thought that turns the mind. Then you do this meditation on the first thought for an entire week. And then the next week you change and you meditate on the second thought, third week. So in this way, in 1 month, you will have done a week meditation on each one of the 4 thoughts.
Then Kempola was explaining a little bit the order of the practice, and he says that you can follow the short version on the text that you have, even though there are also longer versions that are available. And Kempola was saying that you can start with refuge, then bodhicitta, the four immeasurable thoughts, what he said here at the end. Sorry, thank you. He says at the beginning, prayers and mantras, and then you go to the thoughts that turn the mind, and you do the meditation on the specific thought that you are focusing on during that week. Y era en español. Kempola decía que esta práctica de los 4 pensamientos que voltean la mente no precisa de ninguna acumulación, repetición ni recitación, sino lo importante es hacerlo de manera regular, constantemente, y recomienda, como muestra en pantalla, hacer la meditación de cada uno de los pensamientos, uno por cada semana. Entonces, por ejemplo, la primera semana vas a tener como tu objetivo principal el primero de los 4 pensamientos, que es el renacimiento humano, y lo haces toda esa semana. Entonces, luego la semana siguiente te enfocas en la impermanencia, la muerte y la impermanencia, y así sucesivamente. Así, de esta manera, después de un mes, habrás hecho 4 semanas que habrán cubierto los 4 pensamientos, las 4 meditaciones. Entonces, es una buena recomendación. Y luego explicaba un poco el orden de la práctica, decía que hay una versión corta del texto que pueden hacer y también hay versiones más largas si alguien quiere, y lo que debes hacer es elegir en cuál de los 4 pensamientos te vas a enfocar. Y luego Kempola decía, empiezas con refugio, bodhicitta, los 4 pensamientos inconmensurables, haces tus plegarias, tus mantras, y luego vas a la meditación sobre el pensamiento de turno de esa semana. La sola. Oh, dear, Tadi, how to practice Tila number 2. Whatever you like, else you like to share, Kempola, and then I can say a couple words, yeah, whatever you like. That's all that digarang re and the Juana Jiyanga mixology. Maybe this one nice, no special one. Okay. Thank you. Yeah. So thank you everyone. Nice to see you. Yeah. 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 So that's all the men. Yeah. Yeah, if a question you some I have a dot couple of in. things first, yeah. Yeah, So Kempola saying that's all. This is the most important point. There's not much more to explain. And now Anitin Chodronla is going to tell us a few more teachings, a bit of information on this practice. Entonces Kempola dice que no hay mucho más que explicar, que esto es más o menos la explicación de esta práctica. Y ahora, antes de irnos, tenemos un par de instrucciones más de Venerable Chodronla. ¿Puedo hacer una pregunta? Thank you, La. Es que I think first, creo que primero tiene que terminar de hacer una explicación. Okay, gracias. Okay, that's all. No. So, yeah, first. Just to add just a couple words to what Kempola was saying. So again, Kempola was explaining, so we're going to, coming in January, this focus is more the reflective, like mindfulness, reflective practice, no accumulations. And so for the month of January, then just think for like about 1 week, each of the 4 thoughts you go through, right? So we start with the precious human birth, and you read through the full 4 thoughts, but then that's really kind of your focus in that week, along with your other practices that you're doing. And again, it's in your sitting practice, but then you also take it into your daily life for that week, work, driving, family, confusions, whatever comes up. Then you use that. In the teaching, it says the antidote. Antidote, right, is something that kind of counteracts the poisons or something negative. So these 4 thoughts
really can become an antidote, in my experience, can really help for anything that arises as an antidote. Entonces, esta práctica, como venimos, ¿no? Anichiro la quería agregar algo más a lo que ha explicado el Kempo, y como veníamos diciendo, no es una práctica que depende de la acumulación ni de la recitación, y es sobre todo nosotros pensar, reflexionar sobre estos temas. Entonces decía, lo más importante es leer los 4 pensamientos, leer el texto y luego te enfocas en el pensamiento que estás practicando esa semana. Estaba recomendando que ahora que viene enero, cada semana de enero, haga meditación de uno de los 4 pensamientos, y esta práctica podemos hacerla tanto como llamamos dentro de la práctica estás sentado, y también en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Con respecto a la práctica formal, importante cuando te sientas leer el texto, por ejemplo, del texto que completo, puedes leer los 4 pensamientos, pero luego enfocarte en uno, y como dice en pantalla, pensar y reflexionar sobre uno por 5 o 10 minutos o cualquier tiempo que tengas a disposición. Pero no solo esto, dice Aniten Choronla, es importante también integrar esta práctica en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en lo que sea que ocurra durante el trabajo, cuando estamos conduciendo, cuando estamos en medio de la familia, en medio de la confusión. Allí también podemos dirigir nuestra mente hacia estos 4 pensamientos, porque verdaderamente estos 4 pensamientos pueden servir de antídoto para distintos pensamientos confusos que pueden surgir en nuestro día a día. No. And then one way we may look at it and say, oh, this just a few words, it just seems so simple, but really it's really profound and will help us for our mind training. And that's why the precious lineage lamas put this as the very base foundation, right? This is the strongest in our foundations in the bottom to hold everything as we go forward. And these 4 thoughts are just so precious and will just help us in our mind training so much. Entonces, por ejemplo, a veces alguien podría pensar con respecto a esta práctica, pero si son palabras tan sencillas, es una cosa así muy, muy sencilla, estas palabras tan cortas, pero en realidad estas palabras tienen un significado muy profundo y verdaderamente nos pueden ser de gran ayuda en nuestro sendero. Y esa es la razón por la cual los grandes maestros del linaje la recuerdan una y otra vez como la base de nuestra práctica. Es muy importante. And again, if you have time, practice, and you're doing more sessions in a day, and you're reflecting. But if you're out in the world or work or grocery, different things, you know, or whatever comes up, anger, jealousy, sadness, some negative emotion, you hear the bad news. So whatever is the reflection for that week, then you kind of think, you know, like I have anger in the first week, you know, maybe I think, oh, I have this precious human life. There's no benefit, you know, or no time for anger. Or I'm mad about something. You know, we can think about, again, precious human life or impermanence. It's not going to last. Due to karma and effect, I will let go of my anger so I don't continue to create my own suffering. Based on defects of samsara, whatever I'm mad about, you know, I'm causing my own suffering, or it's just the nature of things. So you can use it not as a negative, but to help kind of see, oh, this is really just the way things are, you know, so you don't get so emotional about things. Yeah. Y entonces, por supuesto, es importante meditar de esta manera en 3 sesiones, y si alguien tiene tiempo de hacer más de una sesión, pues también está genial, pero lo más importante es meditar en esto constantemente, en cualquier situación en la que te encuentras. Por ejemplo, si estás en el trabajo o si vas de compras y de repente cuando estás observando tu mente te das cuenta que ha surgido la rabia, ha surgido la envidia,
ha surgido la tristeza, en ese momento te detienes y meditas en estos 4 pensamientos que voltean la mente. Por ejemplo, si te das cuenta que en tu continuo mental ha surgido la rabia, inmediatamente piensas y aplicas el primero y dices, pero en este momento también tengo un precioso renacimiento humano, por lo tanto no puedo perder tiempo sintiendo rabia, no puedo desperdiciar mi vida sintiendo rabia. O puedes, por ejemplo, aplicar el segundo como antídoto y decir, siento rabia en este momento, pero la rabia es impermanente. El objeto de rabia es impermanente, no va a durar, se va a desaparecer. ¿Para qué perder mi tiempo así? O también puedes aplicar la visión de la ley de causa y efecto y de los efectos del samsara, pensando, en este momento en que surge rabia, debo abandonarla inmediatamente, porque de lo contrario estaré acumulando las causas para mi propio sufrimiento. Entonces, esto es súper práctico, dice Aniten Choron La, que podemos aplicar directamente los 4 pensamientos que voltean la mente como antídotos para las emociones negativas que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Ok. May precious bodhicitta arise where it has not been, where it has never decreased, but grow higher and higher. Okay, and then please turn to page 77 and the prayer, the last paragraph there, Sheja. Okay. Sheja gunyen gunyen jagin tenen ala wando digoma dinjem banje damba dideva shadu dazan gombe May teachings of the Lord of Dharma, who is omniscient, the master of interdependence, great Drikumpa Ratna Shri, continue and increase until the end of samsara, through hearing, studying, practicing, contemplation, and meditation. Okay, thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you.